zile gesi ya machozi, wakatumia ile lori yao ya maji, wakatumia vyombo vingine vya kupiga wananchi hovyo hovyo. Protesters do not have a monopoly of instruments of violence. That remains with the law enforcement agencies. That's why we are commending the many police officers who showed restraint, but cautioning the ones who deliberately broke the law that we shall deal with them in accordance with the law. And we have given instructions to our lawyers. Viongozi hawa wakitishia kuwachukulia hatua ya kisheria wakubwa katika idara ya polisi. Wewe ukitaka hii maandamano ikuishe, maneno ni fupi tu. Tangaza leo unga ni shilingi 70. Sasa hii tangaza ya kwamba IEBC will be recruited in a bipartisan manner. Correct. Tangaza ya kwamba sava itafunguliwa. Tangaza ya kwamba ile ngine umesema ni gani? Bei ya mafuta iko chini. Maneno fupi tu, kesho hakuna demonstration. Correct. What we have decided to do as a coalition is to identify individual police officers who must then bear responsibility for their acts and omissions yesterday. The first one is the OCS for KICC, who was the one ordering his subordinates to tear gas us without any justification. Viongozi hao Azimio vilevile wameitaka serikali kuachilia waandamanaji waliokamatwa kwenye maandamano. Shedrakareria, Lookuptv. Na kwingineko, viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na Kimani Ichung'wah wamemkashifu vikali kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kuhusiana na vurugu iliyoshuhudiwa kwenye maandamano dhidi ya serikali hapo jana. Kama anavyoarifu mwanahabari wetu Ian Keitani, viongozi hao wameitaka chama hicho kugharamia uharibifu ulioshuhudiwa jijini Nairobi na Kisumu. Siku moja baada ya jiji kuu la Nairobi kushuhudia vurugu kutokana na maandamano dhidi ya serikali yaliyoandaliwa na mrengo wa Azimio la Umoja, viongozi wa chama cha UDA sasa wanamtaka Raila Odinga na chama chake kugharamia uharibifu wa mali ulioshuhudiwa, huku wakimtaka msajili wa vyama kuhakikisha kuwa chama hicho kinagharamia uharibifu huo. We have said what Mr. Odinga is doing is only equivalent to what bandits in parts of North Rift and Northern Kenya are doing to the lives of innocent Kenyans. What they are doing is banditry with cattle rustling. Mr. Odinga is involved in a scheme of urban banditry and he must be held to account. Sisi kama chama tunaenda kuandikia registrar of political parties aende ahakikishe kwamba ODM wamewajibika vilivyo kwa yale kama chama kwa ile ghasia ambayo walifanya kule Kisumu jana. Kiongozi wa walio wengi kwenye bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah amemkashifu Odinga akidai kuwa ni kulaumiwa kutokana na gharama ya juu ya maisha pamoja na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. And that's why we ask Mr. Odinga and Mr. Kenyatta, how will destroying property and destroying the economy help to bring down the cost of living? And we must tell you, Mr. Kenyatta, Mr. Odinga, the cost of living is where it is because you too took it there. You looted it down. You looted this economy dry. The subsidies you are demanding that they be reinstated were your schemes to loot from the people of Kenya. Majengo makuu ya chama cha UDA jijini Kisumu yakishuhudia uharibifu mkubwa. Katibu mkuu wa chama hicho amedai kuwa jumba hilo litakarabatiwa wiki ijayo. Kwanza nimeghadhabishwa na lile tendo lilifanyika kule Kisumu katika ofisi yetu ya UDA. Mliona wale wanachama wa ODM walijikusanya wakaenda wakatia moto jumba letu la UDA na yale magari ambayo yalikuwa pale. Wale wanachama wa UDA wa Kisumu, msiwe na shaka, kuchoma jengo ama kuchoma magari yetu sio mwisho wa chama. Chama ni watu. Na ningependa kuchukua fursa hii kutangaza kwamba next week on Tuesday tunaenda kupaka rangi tena kule Kisumu kutengeneza ofisi yetu. Sasa watu wa Dala mutarajie UDA iko Kisumu on Tuesday. Sasa tutaenda Tuesday kesho, wiki ijayo, tuhakikishe kwamba tumepaka rangi vizuri ofisi yetu, tumeregesha furniture ambayo ilikuwa pale na usajili ya members wetu iendelee. Ian Keitani, Lookuptv.
Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ameendelea kukashifu maandamano ya muungano wa Azimio la Umoja, akisisitiza kuwa kaunti yake itaweza kustahimili uzito wa maandamano hayo, kwani waliweza kukusanya angalau milioni 30 ambayo ni nusu ya kiwango cha ushuru wanachokusanya kila siku. Uzito wa maandamano hayo umeendelea kutiririka kwenye biashara tofauti jijini Nairobi, siku moja tu baada ya wafanyabiashara kulazimika kusitisha shughuli zao kutokana na makabiliano mazito kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi, wengi wakielezea hasara zao. Samia Dika na maelezo zaidi. Siku moja baada ya kinara wa Azimio Raila Odinga kuongoza wafuasi wake kwenye maandamano jijini Nairobi, Gavana Johnson Sakaja ameweka wazi kuwa huenda jiji kuu likashindwa kustahimili uzito wa maandamano hayo kiuchumi, ikizingatiwa kuwa yataendelea kila Jumatatu na Alhamisi. As a city, 30.3 million. Daily we are supposed to be hitting 77 to 80. We collected 30.3. And the only reason we collected 30.3 is because of the technology. People can pay from home. And those who took advantage of the protest, because the constitution allows for it, but those who took advantage and were captured on camera uprooting public infrastructure, destroying public infrastructure and even private, must be charged. Those caught doing that, because we cannot say that it's acceptable. All of these things we are doing then are destroyed in a day. Gharama ya maisha ikiendelea kupanda kila kuchao, wafanyabiashara wengi walilazimika kufunga biashara zao jijini Nairobi kwa hofu ya kuandikisha hasara. Sekta ya uchukuzi ilitatizika pakubwa, kwani jiji lilisalia mahame, huku wamiliki wa magari na dereva wakisalia bila kazi. Si upangisha magari 20, lakini jana zilienda magari 6. Wale wengine ili affect biashara hapa. Kuna mse wale wanapangishanga, wale tunaitanga makanga, kuna yule msimamishi pia. Hakuna kitu wao walipata, kwa sababu inategemea vile gari zimeenda, hao ndio ni vile wanapatanga pesa. Lakini kulingana na jana, biashara iliharibika kabisa. Wafanyabiashara wadogo wanaotegemea umati wa watu jijini walilazimika kufunganya biashara zao kutokana na hali ya hatihati, wengi wakielezea uzito wa kiuchumi wanaopitia. Maandamano ya jana ilinipeleka hasara sana, juu nilikuja nikafungua, hata sikumaliza wanawa. Nikaona watu wametoka huko mbio wamekuja, ikabidi nimekimbia na kazi yangu nikaenda kuifungia kule. So jana sikuuza kabisa, hata watoto wangu jana nilitafuta chakula ya kuwapatia, na mtoto wangu alikuwa anarudi shule leo. So leo hata fare nikope, juu sikuwa na doo inatosha. Wafanyabiashara hawa wametoa wito kwa serikali kutafuta suluhu ili kuzuia madhara zaidi kwenye biashara zao. So hiyo maandamano ukiendelea, mimi ningependa serikali wasikizane, wafanyiane venye wanafaa kufanyiana, ndio pia na sisi tuendelee. Juu nilisikia wamesema every Monday watakuwa wanaenda maandamano. Hiyo ni kusema every Monday tutakuwa tunauza. Na mimi biashara yangu napatanga kama 4,000 kwa siku. So 4,000 imetosha mimi nirudi soko, watoto wangu wakule na nipate kidogo ya kusave. Sasa Monday sitakuwa na save chochote, watu wangu watakuwa wanakula. Naibu Rais Rigathi Gachagua alitangaza kuwa serikali ilipoteza shilingi bilioni 2, na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja akikadiria hasara ya zaidi ya milioni 30 kutokana na maandamano ya muungano wa Azimio hiyo jana. Swali ni je, serikali ya Rais William Ruto itaruhusu hasara kiasi hiki kwa muda upi? Jina langu ni Samia Dika, runinga ya Lookuptv. Naam, swali hilo ambalo mwanahabari wetu Samia Dika ameweza kuuliza, ningependa kusikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter, YouTube. Tunapatikana wapi? @Lookuptv. Tuma jina lako, arafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Maandamano ya Azimio la Umoja sasa yameweka upinzani na serikali katika njia panda, kwani pande zote mbili hapo awali ziliapa kutolegea katika msimamo yao. Kiongozi wa Azimio Raila Odinga ametangaza kuwa kutakuwepo na maandamano mara 2 kwa wiki, swala ambalo huenda likalemaza shughuli za serikali. Swali ibuka ni je, maandamano hayo yatazoa matunda yanayotumaniwa na upinzani? Brana Mwai aliketi chini na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Omenya na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Ni siku ambayo iligeuza jiji la Nairobi uwanja wa mchezo wa paka na panya. Maafisa wa usalama wakikabiliana na waandamanaji pamoja na Martha Karua, Raila Odinga na Kalonzo Musyoka walijaribu kuingia katikati mwa jiji. Vitoa machozi vikitumika huku nipa nikupe kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji kishuhudiwa. Ni shughuli iliyoendelea kwa muda, swali ibuka likiwa ni je, agenda ilifanikishwa? And I think they're sending a message outside there to the president that look here, you must listen to us, you must talk to us, because we actually have alternatives. Yeah, you may be able to buy elected members in parliament, but we have the option of going to the people and basically grounding your government to a halt, and grounding the economy to a halt. You remember the deputy president talking about 2 billion being lost yesterday, just because of the showdown in Nairobi and other major cities in the country. And the opposition are basically saying we can and we can inflict pain to government now, especially when, you know, life is difficult. Government needs all the income that it can generate. Businesses are grinding to a halt and so on. And the opposition is saying that on top of that, we can actually grind the entire economy to a halt, and we have the mechanisms to do it. Raila sasa ametangaza kuwa siku ya kuandamana ni Jumatatu na Alhamisi, hisia tofauti zikibuka. So again, it's very, very easy to mobilize the country against government based on what's happening in the country, particularly if you're looking at the economic issues around the country. And you must look at this also in light of the fact that there were actually 4 simultaneous rallies in different parts of the world. Some of us look at it that in a way it also is good optics for the leader of the opposition, that it seems to now be part of a bigger African agenda of ensuring that governments are kept on the toes. Kuafikiana kwa njia ya handshake huenda kukakosa kuwa mojawapo ya suluhu kwa matakwa ya Azimio. Well, I mean, it might result in shaking hands, which will be very unfortunate. Because if you look at the other 3 opposition activities in the continent, there is no intention to shake hands. They actually, in fact, for them, those are just theaters for advancing their agenda as opposition. And of course, ultimately, they look at themselves as governments in waiting. And I think this opposition will be very stupid if they eventually end up shaking hands with government, so because they'll have abandoned the people. Ni serikali ambayo imeshikilia msimamo wake na upinzani ambao unazidi kuchokora. I think this platform now becomes that, where they're saying, look here, we still have a voice, and we have the power to be able to stall you. And therefore, you have to listen to us. You have to sit down as opposition with you as government and say, fine, I mean, we don't want development projects only in one part of the country. Gharama ya juu ya maisha, kufunguliwa kwa sava za IBC ili uchunguzi ufanywe ni baadhi tu ya matakwa ya mrengo wa Azimio. Brian Amwai, Lookuptv. Na baada ya taarifa yake Brian Amwai, tutakuwa tunachukua mapumziko kidogo, lakini kabla mapumziko, arafa zenu hapa. Jemo Chairman Maitha akisema instead of Kenyans, amesema kwamba Kenyans should give Ruto time to lower the cost of living. Haya yakiwa ni maoni yake, na pia vile Bosire Mika akisema punguza gharama ya maisha, hiyo ndio suluhu kwa wananchi. Na tukirudi pale chini kidogo, Dismas Simio akisema locked watching from Kitengela, tuko ndani. Na mkumbuka nambari yetu ya arafa iko hapo chini ya runinga yako, na vile katika mitandao yetu ya kijamii tunapatikana wapi? Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma arafa yako, tutakuwa tunaisoma katika muda usiokuwa mrefu, ambapo tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Mimi na mwenzangu Josephine huko. Utachagua sura au tabia unapotaka kumchumbia mwanamke? Anaweza kuwa mrembo lakini hana tabia. Naweza jifanya ndio hata kama hapa sitapata, nipate kwa tabia. Ukweli wa mambo ni kwamba wanaume wengi, hata wale ambao wanatutazama wakati huu, ni sura inawavutia mara ya kwanza. Ukiona mwanaume anasema ule dem ako poa, ule dem, hafikirii future na huyo dem.
Huyu mwenye ako poa anapendeza anakaa vizuri. Wacha kutudanganya. Wajua kuwa na tabia nzuri lakini kabadilishwa na hali. Kanisani wanja ndugu yangu walimpakwaya wakishuka wakipanga masika na hao ndugu hawachukui. Lazima nikae na wewe kwa muda fulani. Nikusome, nikujue kindani sana. Kuna uchunguzi wa aina mbili ndugu yangu, kuna uchunguzi wa polisi na wa CID. Kama kuna mtu ambaye ana ujuzi wa hali ya juu ya kujifanya na kukusoma akili yako na kukufanya wewe uamini kile unachotaka kutoka kwake, ni mwanamke. What's going on? Yuko na rafiki yake Musa. Adam. Huyu msichana watu wewe umempangia nini? Nani? Lazima tujue kwa jambo linalofuatia kwetu ni ndoa. Ndoa hii. Doris, unaongea nini? Pia vile hii kazi ilivyo muhimu kwako wewe, hata mimi halikadhalika ni muhimu. Sitoshi. Kuna mtu hivi sasa anatafuta atakula nini leo? Mama, nimesoma mama, nimehitimu mama, na vyeti vyote. Kwa nini naishi maisha kweli? Wewe si family hapa. Kuzaa si kama kwenda haja. Jamal! Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Inspekta Jenerali wa polisi Japhet Koome amekashifu vikali maandamano ya muungano wa Azimio hapo jana na kuyataja yakiwa haramu, yaliyojaa fujo na jaribio la kukandamiza uchumi. Kauli ya idara ya polisi inajiri wakati ambapo miji kadhaa nchini ikizidi kukadiria uharibifu mkubwa wa mali, kama anavyoripoti mwanahabari wetu Henry Tende. Huduma ya kitaifa ya polisi kupitia kwa Inspekta Jenerali Japhet Koome imekashifu vikali maandamano ya Azimio hapo jana. Akisisitiza maandamano hayo yalikuwa haramu, Koome amewashtumu viongozi wa upinzani kwa kuendeleza maandamano yaliyozua rapsha na uharibifu mkubwa wa mali. Aidha, Koome amesisitiza maandamano ya Azimio yalikuwa jaribio la kuingia ikulu ya rais na yenye nia ya kushika mateka uchumi. Kwa mujibu wa idara ya polisi, mtu mmoja ambaye sasa ametambuliwa kama mwanafunzi wa chuo kikuu cha Maseno alipoteza maisha yake. Aidha, ripoti hiyo imedokeza maafisa 31 wa polisi walijeruhiwa vibaya maeneo ya Nairobi na Kisumu, huku watu 238 wakitiwa mbaroni. Darubini yetu jijini Nairobi imeonyesha uharibifu mkubwa wa mali, huku majengo yakipigwa mawe. Nyuma yangu ni jengo lililoko katika barabara ya Haile Selassie hapa jijini Nairobi. Vioo vyake vimepasuliwa na waandamanaji wa hapo jana, ishara tosha ya uharibifu uliowachwa na waandamanaji hao. Eneo la Kisumu, afisi ya UDA ilivamiwa na gari moja kuchomwa. Shirika la kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA limesema limeanzisha uchunguzi wa mauaji na uharibifu wa mali na kuhoji litatoa ripoti yake rasmi kuhusu maandamano hayo siku zijazo. Licha ya maandamano hayo kukashifiwa na wengi, kikosi cha Azimio kimesisitiza kitaendelea na maandamano hayo hadi malalamishi yao yasikizwe. Henry Tende, Lookuptv. Naam, tukisalia katika hayo yote ya maandamano, kwenye makala ya Sauti ya Mwananchi, Wakenya wanatoa maoni yao kuhusiana na maandamano yaliyofanyika hapo jana. Gladys Masharia anaripoti zaidi. Leo katika Sauti ya Mwananchi tunataka kujua maoni yako kuhusu maandamano yaliyofanyika hapo jana. Hii maandamano mimi naweza sema kwanza isimame, sababu it's 6 months since the president was sworn in. Bado hajapata ile wakati ya kujiboost na kujishikilia vizuri. Kwa hiyo mimi nasema maandamano isimame kwanza, tupatie the president at least 1 or 2 years. Baada ya hapo we can judge him from there. Mwananchi, maandamano lazima endelee, maisha imekuwa juu sana. So mpaka skule serikali
ita respond positively to mwananchi, maana maisha nayo imekuwa juu kabisa. So maandamano kwangu lazima iendelee. Kulingana na hali venye imekaa, maandamano iendelee. Juu tangu ya kampeni Ruto alituambia kiingia pale ataangalia mama mboga, ataangalia hasola au chini, but sasa ukiangalia maisha imekuwa hard. Alafu bei ya mafuta, bei ya unga imepanda, mpaka transport sasa imeshoot. Yani vile rais aliingia hizi vitu zikashoot. So sasa tunauliza rada yake ni gani? So sisi tunaunga mkono, hata baba akisema twende maandamano kesho, sisi tutatoka twende tuandamane. Maandamano ambayo yalikuwa jana, kwa maoni yangu kama mwana Nairobi au mwana Kenya, ningependa kusema ya kwamba rais wa nchi ambaye mheshimiwa rais William Ruto ajaribu chini akutana na former prime minister Raila Odinga, ili kwamba wakutane waongee, ili kwamba wasishe maandamano. Maana maandamano inapoendelea kuna uharibifu mwingi, uchumi narudi chini, biashara, wafanya biashara wanapoteza mambo mengi sana. Kwa hivyo ningependa kwamba tuwe na mwafaka ambapo rais William Ruto akutane na Raila Odinga, ili kwamba waongee, waelewane mama ambaye iko, ili kwamba kusisha maandamano katika nchi. Hii maandamano kuna watu wenye walikuwa affected. Mtu kama mimi sikuingia job yangu ilikuwa affected pia. Alafu maandamano tunataka iendelee kwa sababu bei ya vitu zimekuwa juu, tunataka zikishuke chini. Watu wengine wamekuwa affected sana. Uchumi pia imekuwa juu, pesa kupatikana imekuwa shida tu sana. Kwa hivyo maandamano iendelee tu mpaka ile time yenye vitu zitashuka chini. Ndio maoni ya wakaazi wa Nairobi. Nikiripotia runinga ya Lookup, jina langu ni Gladys Masharia. Naam, hayo ni baadhi tu ya maoni ya Wakenya kuhusiana na maandamano ambayo yalishuhudiwa hapo jana. Kumbuka kwamba kinara wa Azimio ameweza kutangaza kuwa maandamano haya yatakuwa yakifanyika siku ya Jumatatu na vile siku ya Alhamisi. Naam, tukizidi kusonga mbele ni kwamba maandamano ya Azimio la Umoja sasa yameweka upinzani na serikali katika njia panda, kwani pande zote mbili hapo awali ziliapa kutolegea katika msimamo yao. Kiongozi wa Azimio Raila Odinga ametangaza kuwa kutakuwepo na maandamano mara 2 kwa wiki, swala ambalo huenda likalemaza shughuli za serikali. Swali ibuka ni je, maandamano haya yatazoa matunda yanayotumaniwa na upinzani? Brana Mwai aliketi chini na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika kaunti ya Kisii, mwendeshaji bodaboda ameaga dunia kwa ajali iliyohusisha matatu iliyokuwa inatoka Magonga naye akitoka Kenyanya. Sasa hiyo gari ilikimbilia hiyo pikipiki mpaka kwa kona, ikaikanyaga. Huyu mwende pikipiki alikuwa anaendesha. Na mtazamaji, samahani sana kwa mushkini hiyo. Tutakuwa tunachukua taarifa ambayo ilikuwa tunafaa kuisoma hapo awali. Katika eneo la Samburu Magharibi, zaidi ya familia 2000 zinakumbwa na wakati mgumu baada ya kuhamishwa kutokana na utovu wa usalama eneo hilo. Wakimbizi sasa wanaiomba serikali kuchukua usukani na kuwasaidia. Fibi wa Ng'ombe na taarifa kamili. Zaidi ya familia 2000 ambazo zilifukuzwa kutoka Samburu Magharibi kwa kutokuwa na usalama wanapitia hali ngumu, hasa wanawake na watoto. Kuna hitaji kubwa wa bidhaa kama mahema, chakula na blanketi kutokana na mvua inayonyesha. Mkuu wa mkoa wa Samburu, Lati Lelelit, akitembelea kambi ya IDPs amesema kuwa ingawa watu walifuata maagizo ya kuondoka katika eneo la operesheni, wanasumbuka sana na ameitaka serikali kutoa chakula na huduma nyingine kwa wananchi. Aidha, ameyataka mashirika ya wasamaria wema na mashirika yasiyo ya kiserikali kama Msalaba Mwekundu pia kutoa msaada. Aliendelea kwa kumtaka waziri wa mambo ya ndani kufanya operesheni hiyo mara moja, kwani wananchi wanaumia huku majambazi bado wakilenga wakazi bonde hilo. Aidha, Senator Steve Lelegwe alisisitiza kuwa serikali inahitaji kuchukua hatua za haraka, kwani wakimbizi hao wanateseka. Tunaomba hawa pia wasaidie wenye wamehama watafute mahali ya kuishi. Kwa sababu ukitoa mtu boma yake unaenda kuweka tu mahali na iko huko watoto, iko kina mama. Nataka kuomba Ministry of Interior
one of the things that you should be doing now ni kupea watu hema ya kuishi hapa. Tunaomba national government waweze kufanya jukumu lao, kwa sababu national government ndio hawajafanya kazi yao, ndio watu wanaumia sasa. Baadhi ya wakimbizi hao wanasema kwamba wanateseka sana katika kambi hiyo kutokana na uvamizi wa wizi wa mifugo. Niko shida. Anakaa tu nimetoroka. Hakuna nyumbani. Hakuna hema. Hakuna grandpeti. Nikiripotia runinga ya Lookup, jina langu ni Fibi wa Ng'ombe. Na kwenye spoti, kocha mkuu wa Harambee Stars Engin Firat ameomba Wakenya kuwa na subra wakati anapokinua kikosi cha Harambee Stars. Felix Solana na taarifa zaidi. Mkufunzi wa timu ya taifa Harambee Stars Engin Firat amewarai mashabiki wa soka nchini kuwa na subira na timu yake. Mturuki huyo alikuwa akizungumza na waandishi wa habari katika jumba la Two Rivers jijini Nairobi, ambapo Firat alisema kuwa kikosi cha timu ya taifa kinahitaji muda zaidi kukisu